because I had to do something here. Okay, now we can speak. Do you Test, have test. Yeah, it's perfect. Perfect. No more echo. Good. No, you don't have a cam, right? No, I don't have a cam. I have a microphone. Okay, good. Which is better than nothing. Yes, Diane, all the time. she always wants everything at once. I don't blame her. Technik. Okay, say something. I'm so impressed right now. You have me so much you don't know. This is our future work, you know? Yes. Yes, absolutely. It's good. You guys are learning, and so this is my first time using Hangouts and doing this. Yeah, that was great. So we both learn. Yes. And it's funny, you know, and also, I mean, the way you're in the United States, we're in Germany here, and so we can communicate together. That's so nice. I like that so much. It's wonderful. It is really present. So the work get closer together. Now what we have to do next time is learn how to put videos up while we're talking. See, if you play the video, then we can both watch it at the same time and you can ask questions. And then the audience, the other viewers will hear us interacting. You mean the videos on your videos? Okay. Yeah. So next time we put the video up, and then the people can watch what we're talking about, and we can all learn together. And it'll be beautiful. Yeah, that's what I told Diane earlier. Wir müssen beide ein bisschen runterfahren. Wir sind so, you know, I just told her we both have to come down because I'm so. Okay, listen, Diane. That's what I told you earlier. That was my idea. Yes. So I can like share pictures. That's what you meant, right? And we could put it into the video conference, right? Yes, and then people can watch when you're talking about something, and then it'll be perfect. And then I'll be able to talk to you guys. It'll be great. Yeah. And then, if you invite other people, then they can ask questions right with us. Mm-hmm. That's it. So then everybody can be part. Right. That's excellent. That's an excellent idea. That's my vision that I have. That's what I want to do. And I thought I need a special software to do that on my computer. Ich schicke dir es gerade. I think there is a free software that you can get. If you check YouTube how to live stream, you can pick up a free, I forget the name of it, but they have a free software. And so you should do a search on YouTube and find out which software. It's free, and a lot of people use it. Okay. A lot of people. Okay, ich schicke dir das jetzt im Messenger, aber unterhalte ich jetzt mit Ihnen. So Joe, you told us you was in the Air Force? Yeah, from 1974 to 1978. Wow. Yeah, so it's interesting, I think so, yes. Yeah, I went to Trier on Spangdahlem Air Force Base, and I was there during the wine festival at Cochem Castle, dancing with the Germans in the streets, Beatles songs. That sounds fun. It was fun. I got to go through the castle. I'd never been through a castle before, but Cochem Castle was amazing. Oh, the wine festival too. Oh, really? Yeah, it was beautiful. It is beautiful. Also, we have in Heidelberg the castle. You know the Heidelberg Castle? Yeah. And it's so beautiful also. It's a big, huge, old ruin. And a lot of tourists come out every year. I think 1 million tourists come to Heidelberg and, you know, look to see Heidelberg because it's beautiful. Yeah. I think there's a lot of history there, the Roman fortresses and the people. I was surprised you told me there was such a change in German and that you were afraid to go out at night. That was a shock to me, but I understand Europe is, you know, they didn't really protect the immigration and people flooded into Germany and must have caused a major problem. You know what I mean? I know it's, we're not against real refugees, you know, real.
we would like to have women and children here. Of course, yes. Only men, only young men. And everybody can count to 3. That's not working good, you know. No. Every No. day you hear something about rape or knife attack, or they hit old people. Every day, it's unbelievable. It changed so bad. I heard that's happening in Sweden. Oh, I heard Sweden is really having trouble that way. breaking down. Sweden is lost. Yeah, I heard there are a lot of troubles there. A lot. Sweden is lost. Britain is lost. Paris is lost. Italian in one time parts are also lost. Not Germany is the next one. And, Do you think it was the European Union that did it? Joining the European Union, did that cause the problem, do you think? Pardon? Do you think joining the European Union caused the problem? Dass wir die Europäer eingeladen haben. EU. Die EU. Ach, the EU. The EU. Yeah. The EU was a big mistake. Yeah, that's what I was thinking. Yes, it was a big mistake. The euro, the money, and your EU. Yeah. Mhm. Yeah. Yeah. Big mistake. Since this time, everything break down either. So, you know, money's getting less and worth, and the government didn't ask us, Merkel didn't ask us if we want to have them here. You need to be careful what you say. We are on. Are you speaking? Oh, got you. Yeah. But I mean, yeah, we try to make good visions and have positive visions. Yeah, intuition, and we hope we can start to make like a light mind stream. I mean, with positive vibrations, positive thinking, so that we can maybe we hope we can change something here. I'm not sure if it works, because the people here are really depressed. Because there are a lot of people get killed here. That's the reason. That's sad to hear. When I lived in Alaska for 20 years, and I met Germans in Alaska. Yeah. And I had the best parties. Whenever the Germans showed up traveling through to Alaska, I had the best parties with them. Oh, wow. Yeah, I met a number of Germans out in the wilderness in Alaska. Wow. And just amazing. Wow, I believe that. I think that's really amazing. So, and was das jetzt? You sind online with Mandy. So you can do so much stuff with Hangouts. Oh, It's amazing. just trying. I'm glad we discovered it, huh? Oh, yeah. Yes. I also sent you the link to the Ghost channel, the channel called Supernatural Media. I sent you a video, and that's one of their good videos, and wanted you to check that out. Yeah, I saw that. I have seen that. We will. Okay. We will check that out. Ja, du musst es jetzt senden, aber auch meinen Text. Hold on, der Text hast du kopiert. Das schicke ich schon mal Leute oder was, ne? Ja. Privat, ne? Ja, aber auch den Link. Du musst den Link und den Text. Ja, jetzt mache ich erstmal den Text und mache ich den Link. Okay. Ne? Heike Bolender. Because a lot of people don't know that that we are on Hangout now. They think we are on YouTube, but I've seen that they can see us on YouTube as well. And they can come in also in Hangout inside, is it right? Yeah. Yep. I was typing in YouTube, but you guys couldn't see it. Oh, okay. Yeah. But I opened up the chat room. Or did I do something wrong? Can you try to type something again, please? Just write test. Are you asking me? Because all I have is Hangouts on. Yeah, please. I'm asking you, Joe, if you can write here on Hangouts. See here. Because I wrote you too, if you are online. Oh, yeah. Where is the link to type? I have the window open, and all I see is you two smiling faces. I don't see where to type. Okay, you go on your which side is that, left or right?
Go with your mouse Right. on your right side. Okay, let's see if this works. And the one up here, the first one, it's a blue little screen with 3 stripes. That's the chat. Group chat. The group chat, yeah. Yeah, group chat. Yeah, it says you have Oh, you are inside now in the group chat. You just get an entry. Oh. yeah. See, we got it out. Hey, Together we are stronger, right? hey, I did it. That is so good. You. Yeah, you did it, Joe. That's good. We're making magic. That's so funny. You can make magic. You can do magic. So, are you drinking some water or wine while you are chatting with us? What are you doing right now? I'm drinking water. That's a good idea. Yeah. Cheers. Me too. Water is good. Also, Cheers. cheers. Okay, to come back to your video material that you have posted on YouTube. Okay. It is what do you feel when you film these light beam? That's a great question. I don't really talk about it because when you're creating evidence and you're on the front line, when you talk spiritual things to people, it's too much for them. So Yeah. I try to avoid it to most people. But when I honestly go out there, I sense extreme love on their part. They've opened up. They've showed me their love in ways that you can't imagine. Like I'll say things and they'll respond, and I have a very strong feeling of love from them. Do you talk to them really? Do you hear with your own ears? I don't hear them. They responded to things that I asked, but I never heard them. I've seen them. They touched me with energy. I felt their energy. Wow, They were very close to me, very close. I heard them on the roof of my house for a period of 2 weeks. They were on my roof and they were walking very fast, faster than humanly possible on the roof of my house. And then in the morning when I woke up, I look out the window and I saw a silver disc in the sky take off. It was stationary and it took off just like that. Wow. Oh my God. Yes. You're so Yes. lucky. Yes, they visited. Oh, they had to come over to my place also, to us. You should see. What's that? So, to tell them that they should go to Diane's roof as well. And to be invited to my Yeah, roof. I'm gonna have contact. Diane wants to ride in the UFO. Yeah, oh, why not? I'm just. You know, that's funny that you asked that, because in one of my dreams, and I'm sure it wasn't a dream, but tell that a person that isn't really open for these things, right? I had a dream where I saw myself on a ship and I could look out the window and I saw the galaxy, the universe. It was so beautiful. And do you know of Archangel Michael? Well, what I've read in the Bible about Michael the Archangel and how he was a warrior angel. Yes. And so that's all the reference I have of Michael the Archangel is that. Okay. Well, he is really, he helped me a lot in the past. I could feel his energy. You can even sometimes see his energy. It's blue, kind of blue energy. Michelle, yeah. Michael, yeah. Yeah. Mm-hmm. And it's really fantastic. But you know what's amazing, because he said about spiritual, that's good, because you know, Joe, I don't know how it is in America, but here in Germany we have, not everybody, but a lot of people are spiritual. And I think in America also, but like we both can talk together about spiritual things. And I'm a spiritual woman, and Gabrielle also. I am
I don't know if you know, I'm a medium since, I think since I was born, I think so, because I got it in my cradle. So I never learned this stuff. So I have high visions, and I got, I do card readings, but mostly I don't need the cards no more, because it works. I say in the energy way, I get the energy from the people. I can tell you and the hear now this, that, and that from your life. So, and this is a God's gift. And I had a praxis audience. I had a shop. Mm-hmm. I had a spiritual little shop where I also lay hands on people. Uh-huh. And do energy healing. And also the context, yeah. I believe that's true, laying hands on people and healing that way. So, and you both seem you can see the energy when I see you. That's what attracted me to come on your channel, because you were laughing. Thank you. And you have wonderful energy, and it was just great. It was like a magic time to meet, and here we are. Thank you so much. Thank you. You're welcome, and we are so happy to have you here also, because we just, how you say, authentic. Authentic, right? Don't play something. Don't play some. Oh, I see the angels coming. They're coming, my sister. We don't want this way. We're just the way we are, We don't play something. Normal, not too. We don't play something. Not too. No. Not too. Yeah, we do a lot of crazy stuff. We laugh so much. But didn't Jesus say, and lay your hands on like I did, and do this in my name? Yes, absolutely. So that's what we do. Yeah. How come you know? Absolutely. Because I know something from the Bible. Oh my gosh. Because Jesus is my friend, my good friend. Mm-hmm. I saw him. I told him. I said, Yes, we talked about it, right? She talked about it. Would you like to hear something amazing? Yeah. The aliens, when I first started seeing them, I was a little bit afraid. At night, I'd be out there in the dark, in the middle of the woods in the dark. So you can imagine it would be a little frightening. But I would always pray ahead of time. Before I go out, I would pray. And then that would give me the strength to meet the unknown. So that's what gave me the strength, because I didn't know they could be good, they could be bad. That's right. Can I ask you something? Go ahead. Right here. Can I translate that, or is it? Deutsch. It doesn't matter. It goes on YouTube and es wird aufgenommen. It will be uploaded, and if German people watch, is that okay with you when we translate what you are saying? I think it is. Just be ready for a lot of people not to accept what we're talking about. I know, but the ones that are accepting, you know what my boyfriend said? You wanted to translate what he said with the waking up. He had a symbol. He had I say metaphor. That means the people. You can imagine the people are still sleeping, and it's like if the alarm clock is going in the morning on, and you just put it on a snoozer and sleep again, And that's like 5 more minutes. Yeah, 5 more minutes. The people, they always be in this stadium, and they don't wake up. To just put a snoozer and sleep. Until they don't want to wake up the people. A lot of people. I agree. Sadly. Yes. I mean, and if you saw them, and I saw it also right in directly to my face. I said, "Oh my gosh!" It was, what can I do? I just say I saw it. It's no lie. And here's another surprise. The video turned out to be important to me to watch again, because after a while I doubted what I seen. Did I really see that? And then I would go back to the video and I would relive that moment again. So it didn't matter what other people think. I didn't really care anymore. Because you saw with your own eyes. That's right. That's right. Yeah.
So, and go ahead. I saw a lot more than what I filmed. I saw a lot more than Okay, what now I I filmed. will translate because this is so interesting and I would love to have Put es mach es in this UFO Watch rein, live. UFO Watch. Ja, mach es rein. Yeah, well, I have to ask him first. Oh, Is yeah. it okay when we put this video later on in ufowatchpoint.de? Because there's a lot of people that see As a group. Yeah, there's like many people. Every day there's new news Views, yeah. views and news about people that had seen lights or UFOs and they all get like we call them trolls. I don't know. No, if you guys think it's important or it would help, yeah, I think you should. Okay. Because Okay. I don't speak German. Okay, then I will translate a little bit now. Okay, Leute, für alle, die hier Deutsch sprechen, wir sprechen hier mit Joe. Joe, what country are you? Well, you are from the States, but what state you are from? Oregon. Yeah, Oregon, right? Oregon. Er kommt aus Oregon und er hat unheimlich viel Filmmaterial auf seinem Kanal zur Verfügung gestellt. Seine Deutschkenntnisse hat er leider verloren. Er war mal in Trier stationiert, 1974. Ja. Und for like 9 years you were stationed in Trier, right? No, I wasn't stationed 9 years there. I had my sightings for 9 years. I was only in the Air Force for 4 years. Also, er war and I was stationed in Trier just for a year. Okay, er war in Trier für 1 Jahr stationiert und 4 Jahre war er aber in der Air Force insgesamt. Okay, und da ist aber jetzt nicht so wichtig. Der wichtigste Punkt ist, dass er seit 9 Jahren, seit 9 Jahren Sichtungen macht, die wirklich erstaunlich sind. Ich habe mir viele Filmvideos angucken können, viel Videomaterial von ihm auf seinem Kanal. Also ich war wirklich beeindruckt und er hat das selber aufgenommen und in seinem Kanal zur Verfügung gestellt. I tell people that you have filmed all the stuff and put it on your channel so everybody can see it. Oh, good. Und er selber war am Anfang etwas erstaunt, das alles zu filmen. Es war also sehr aufregend auch für ihn, auch eine sehr aufregende Zeit. Aber jetzt nach 9 Jahren ist es für ihn so eine Art nicht richtig Normalität. Es ist immer noch erfüllend für ihn. Ja, gerade für 14 Tage, da erzählt, sind wir immer auf dem Dach rumgerannt oben, ne? Ja, und vor 14 Tagen sind diese Wesenheiten bei ihm auch auf dem Dach rumgelaufen und die Energie, die er dabei spürt, ist einfach enorm, sagt er. Also er fühlt auch einen ganz tiefen Frieden, ganz viel Liebe kommt von denen rüber. Es ist keine Kommunikation in verbalem Ausdruck, also nicht mit dem Mund. Ich nehme an, dass das alles telepathisch passiert. Also er kann das... Ja. The communication that you have with them is like feeling, right? You have a feeling and it's like telepathic, right? I would say so. Not 100%. But I get the feeling and I definitely felt it. Ja, und er hat das Gefühl und er hat es wirklich gefühlt. Und wir sind halt Menschen und nach einer Weile hat er sich seine eigenen Videos auch nochmal angeschaut, weil wir kommen dann oftmals wieder so in diesen Alltag hinein, wo wir anfangen zu zweifeln. Aber Leute, ihr müsst euch diese Videos anschauen. Es ist einfach der Hammer. Es ist der Hammer. Joe hat so viele tolle Sachen online gestellt. Und ich bin einfach nur, total, und du kannst jetzt übersetzen, ich brauche dich hier. Kurz weiter, ich bin gleich bei dir. Okay, Diane will translate in a few minutes what Joe has to tell us here. He is our, was sagt man, special guest? Oh yes. You are our special guest. Ja, und er ist unser spezieller Gast, also unser, wie sagt man denn auf Deutsch, Special Guest? Sag mal. Special Guest? Ein spezieller Gast? Nee, man sagt noch anders. Unser
Ja, also sehr hochwertig. Auf jeden Fall, weil er hat sehr viel zu erzählen. Und wer sich das mal anschaut, der wird wirklich überrascht sein. So, you can translate now to Joe and to all the other Americans that might watch here. Yes, because auf Englisch? Mhm. Achso, nee, auf Deutsch. Nein, auf Deutsch, auf Englisch. Achso. Okay. Yeah, that's egal. So, Gabrielle just, English, just said that the Germans here, so that about the Joe, that he's on invited here with our chat here from America, and we also appreciate it because we can talk together. This is so nice, and he's have it. Wieso auf Englisch eigentlich? Weil ich schon auf Deutsch gesagt habe, um was es ist doch egal, wir haben für die Deutsche übersetzt und die Amerikaner, die haben es mitbekommen, dass wir geredet haben. Nee. Doch. Ja, ja, natürlich. Okay, dann übersetzt nur ich Deutsch. Du hast wisst ihr, was ihr sagt die Ja, ganze okay, Zeit. dann mach du Englisch. Jetzt, was du gesagt hast. We are mixed up again. Okay, go ahead. Alles klar. Talk English. So, yes, Joe, and about this awakening from these people. This is, I think, worldwide. Und das Erwachen ist weltweit. About, in one thing, the UFO. Die UFOs. Die UFOs. Oh Gott. Okay, ich muss Deutsch. And about the spiritual thing, that we are light beings also. Und dass wir spirituelle Lichtwesen sind, weil wir sind Licht. And in one way, I know that this extraterrestrial aliens outside, we have friends outside. Joe, is it right? Do you think so also? I'm not 100% sure if it's extraterrestrial or multidimensional. Okay. Because what I saw the UFO phase in solid, just like in one of my videos. The little aliens, he phased it in his chin. I could see his chin became solid in front of a cross member. So they phase into our dimension. Also Joe sagt, dass er sie wirklich gesehen hat. Mit seiner Kamera hat er die gefilmt. Und er war ihm ganz nah am Kinn und er konnte diese Energie fühlen. Und wenn man die Videos sieht, sieht man auch und man hört ihn auch. Ihr hört ihn jetzt live. Ja, er hört seine Stimme und es ist kein Fake und wenn ihr in euer Gefühl kommt, werdet ihr das auch spüren. Und er meint auch, dass wir das nächste Mal, wenn wir, the next time if he comes also, we can try to put the movies, the videos from Joe here inside, that we can see together what he had on his video. Und er meinte auch, that would be the best. That would be the best to have the video up, and then we could review it. Yes. Genau. Yes. Also was Joe auch zum Beitrag dazugefügt hat, war, dass wir schauen beim nächsten Mal, dass wir die Videos von ihm hier einblenden können in diesen Live-Chat. Aber wir müssen beide gucken, also gegenseitig gucken, wie wir das managen können. Ja. Wir sind ja schon dankbar, dass wir in einer halben Stunde beide, Joe und wir, es geschafft haben, überhaupt hier in Hangouts eine Live-Übertragung zu machen. Yes. Dank Joe. Thank you, Joe. It's You're all because welcome. of you. Joe, I have a question. Sure, go ahead. Yes. Do you can you remember that you get how to say, on the ship from them? Did it take you up Kannst there? du dich erinnern, dass du auf diesem Schiff, eins dieser Schiffe mitgegangen bist? I never got to, but in my heart, I wanted to. I know. Er ist niemals auf eines dieser Schiffe gewesen, aber in seinem Herzen wollte er immer. Did I tell you about my story the last time? A little. I think you did a little bit. Yes, about this. I told you I saw this UFO. Right. And then we are sure that they want that we see them also. Yep. And since this time, I think I was talking about, since this time, for 1 year, I had this feeling. I told you I was laying in the bed and somebody picked me up. I was hanging like this in the bed. I told you. Diane erzählt gerade, wie sie also in der Nacht
rausgetragen wurde aus ihrem Körper. Also Sie das auch dieses Gefühl hatte, dass Aliens sie abholen, also dass sie von Wesenheiten abgeholt wird. Dies könnt ihr aber nachhören nochmal im 3. Video, also von letzter Woche. Könnt ihr da gerne nochmal reingucken, da ist es auf Deutsch. Sie erklärt es gerade Joe das Ganze. I mean about this, since one day I said, no, I don't want to go with, I was in sleep modus, and I said, I was hanging in the Oregan in my bed. I said, no, I don't want to come with you. It hurts so bad. And then they said, they say, full love. Oh, we respect your will, my darling. And they lay me down and they say, we love you. And I never had this, never anymore. And it was, I think during 1 year, they get me, I really was schweben. You know, if you carry, in a bed, you carry a baby up when somebody's sleeping, and you hang this way, so, I was hanging in the bed like that. Once in a while, I wake up and say, I'm hanging, my arms are hanging down, but I couldn't wake up because I was too tired. And I really knew that somebody get me up. And I also knew, and I've also felt when somebody lay me down back again in my bed. There, you might have been taken and not have those memories. Yes. And hover, I was hover, yeah. So if somebody carry you out of the bed. And I really know, I know for sure that they took me up. I know that. You know what, Joe, I'll tell you something. I was, wait a minute, was it before this was? She's in her space, you can. Yes, you it can was. It was after we saw this UFO. I went to, in Europe, to Malta for vacation. And I was in the dark, went outside on the beach. And I was sitting there, and was really dark. And I couldn't see my hand, nothing. And suddenly, I swear, suddenly this finger here, this little tip, was shining like a LED flashlight. I said, wow, what's that? I couldn't believe it. Just for a few seconds. A few seconds. I said, what's that? What is that? Like it was glowing like this here, only this part here, not more. Wow. It was amazing. Only one time. I said, my goodness, what was that? Das erinnert mich an den Außerirdischen. E.T. I want to go home. I want to go home. Yeah, she had the glowing finger. You know what I'm talking about? I have a question on you. Why did I take your middle finger? I don't why you not this one. You know? Was it here? I want to go home. The middle finger, Diane. And hello, wake up. And then I say, in the same time after this, it was in summertime. Then Christmas time. In the summertime, was the vacation with his finger. It was only a few seconds, and it glows, really glow, no? Yeah. And just for a few seconds. So then it was then a few months later, it was Christmas time. So we went to the forest with the children and my friend. In the snow, it was so high like that. Nobody was there. It was beautiful. Up in the mountains. And I was so impressed with my love and my great spirit, whatever, and I was praying, and I just want to put light and freedom in the atmosphere. And in this moment, I did it. I make light. In this moment, above the whole heaven was bright light. And my friend, my children said, Mom, what was that? I said, oh, I don't know. It was maybe just how I say, Zufall. Okay, so I said, oh, I don't care. I'll do it again. And I finished with my praying and no freedom and whatever. And in the second time, I did it again. It was no coincidence. Okay, so I just did it again. I said, maybe it's a coincidence, whatever. So in this next time again, light, bam, same again. The whole heaven was bright light.
Yeah, coincident, genau. And then my friend said, no, I'm afraid of you. Because in this moment, I said, light off, the heaven bright, so light. I said, my goodness, which crafts do I have? I don't talk about What color was the light? Was white, it white bright light? white, yes. Huh. What force do I have? Force, what force do I have? Yeah. It was Interesting. bright white. It was only amazing. I said, I couldn't believe this, what happened there. And so I can, some things like that happen to me once in a while. Was it who am I? Yeah, I wonder now too. I always thought you are Diane, but obviously you are an alien. No, I know. I think some of the aliens use light to communicate. I have one video. It's called Light Communication. I don't know if you got to check it out yet, but it's little orbs of colored light, and they change in size and geometric arrangement, Yeah. and they move incredibly fast. Wow. And I got that in video. Wow. And it seems like they use light to communicate. And on their craft, I videotaped the light coming out of the craft. Yes. And inside. Yes. And you got to see that. You got to see that in that video, multidimensional entities. Mm-hmm. You saw that video where the light comes out of the craft. Your video? Yeah. Of course, his video. Okay. What are we talking about? I think this time when I saw, I think I have something to do with our friends up there, or brothers and sisters, because why do I see this? Why do you see that? You see it also. And I have a feeling they get me up. I have this feeling, I have this light finger. I can heal people with my love and light hands. I don't know why. I'm a healer. So yeah, you have ESP, extrasensory perception. yes. And yes. abilities that we all have, but you just worked on them a little better. Yeah, I just use it because it's not there. And I mean, it's a, I say, it's a, Was willst du sagen? it's a, maybe it's really, it's not only human. I mean, it's maybe really that I believe that we are made from these friends up there, that God is an alien. That's a good point. That's a good point. Yes. It could be. Also wir sagen auch gerade, beziehungsweise Diane sagt das, dass sie das Gefühl hat, dass Jesus oder Gott, die Schöpfung, ein Alien ist. Dass wir von Aliens abstammen, weil sie hat eben über ihre erzählt, wie ihre Finger, also quasi ein Finger geleuchtet hat. Und sie war total erschrocken. Das war nach deiner Vision, die du hattest, Ja. wo du abgeholt wurdest von den ETs. Und ich finde es total interessant, was die beiden hier von sich geben. Also ich selber habe das noch nicht erfahren. Me, myself and I never experienced something like this. I experienced some of the stuff, like they took me on a ship. But I have a question while I ask you. So did you ever have experienced bruises on your body, somewhere on your arms or? There was, I think, an implant, but I'm not certain. But on my wrist, one summer, there was a bump on my wrist that felt solid, and then it went away. Yeah. And I don't remember when it went away. Like a couple of months later, I looked down and that bump was gone. Okay, couple of months or weeks? What was that? Was it couple of months later or weeks? I think it was a couple of months. Okay, well, I woke up this morning and I had a heart shape here on my shoulder. And heart shape and two stitches, strings. Yeah. I don't know. Hard to say. I have bruises myself, lately. When I wake up here,
it goes away now. I don't know where they come from. Here I have a bruise. Are you seeing anything like unusual besides bruises? Are you having anything else unusual? Yeah, well, I see a lot of light flashes in my when I'm sleeping or when I wake up. Right away, I see like lights, like. Also Gabi sagt So gerade, kleine wenn sie schläft, hat sie Lichtblitze. viele, wenn du schläfst, wenn sie schläft, hat Und ich sie aufwache. vieles so, wenn sie aufwacht, hat sie viele wie so Blitzlichter überall. Sieht sie überall. Yeah. That's how my sighting started. I saw lights flashing in the sky. That's how I started. And then it became more and more. Pretty soon I was seeing orbs, and I was seeing orbs moving around near me. Yeah. And then the next thing I knew, I saw the UFO flying in the sky. And then it just kept getting more and more and more. And I was out every day, every night, rain or shine. I was out sky watching every night. Listen, I know a guy. He is really an expert with UFOs. He's German. Can I contact him and tell him about your sites that you had and what you've seen and your experience since 9 years that you made? Sure. Alfred, den kennst du bestimmt auch. Der ist auch, he's very spiritual. Everybody thinks he has, because he's talking about it a lot. And he thinks that there are coming this year to get in touch with us, to contact the ones that are open for it. And you said, you see, it started with you while you were looking in the sky and stuff. That happens to me too. Sometimes I go on my balcony, I look up the sky and it's like, boom. It looks like blitz, blitz. Yeah. Like a flash bulb, a flash bulb going off. Yeah. And that's the first that happened to me. It happened twice real fast, like a flash bulb in the same area. Bam. And then went off again. Bam. And that got my attention. And that made me, they finally responded because I've been looking and waiting. Oh, but you know when it started with me? Because it's a light flash? Yeah. Oh, I was 20 years. The first time I saw these things, I was laying in my bedroom and the door from the living room was open. And it was dark in the room. And I swear, I thought, it looks like that somebody is over there in my living room with a big flashlight. Is that right? Ne? Das ist Blitzlicht. Blitzlicht. Ja, Flashlight, ne? The light was shining so like somebody make a picture, a big, huge camera, like a big flashlight. I said, wow, what was that? You're right. I was so sure. I was young. I was shocked. I said, what is that? Nobody's in my room. I saw it twice. It was, the whole living room was bright. And so, boom, I hear this. Wann war's das? I was 20. Sie war 20 Jahre alt, dann hat sie zweimal gesehen, wie eine Art Blitzlicht in ihrem Wohnzimmer für eine kurze Zeit aufleuchtete. Ein Riesenblitzlicht muss es Ein Riesenblitzlicht. Und es war kein Gewitter draußen, Leute. Nee, es war im Raum. Im Raum selber. Und das war vor 20 Jahren. Nee, da warst du 20 Jahre alt. Da war ich 20 Jahre alt. Ja, jetzt ist sie ja 70. I'm joking around again. I said she was 20 years old when she had that experience. And now she's 70. It's not true. Now she's only 27. Yes, good job. She wishes. No. I want to be younger no more. That's okay. No, I agree. Yeah. Better half our age is good. Well, hey guys, has it been exciting for you doing all this as it has been for me? Has it been exciting as much for you? Oh, yes. 100%. Yeah, that's how I feel. I can't believe we met like that and started communicating. Yes, it's so amazing because
I mean, it's surely unbelievable what things are happening here. So, and it's what she talked about, that maybe the yeah, whatever, higher beings maybe will come. I feel that they're coming. I hope also the good ones are coming, not the bad ones. Well, they're both out there, and that's why Yes. I think people should be cautious. I don't advocate people doing this. Yes. You have to take a risk. You have to decide, is it worth it? And to me, it was worth it because I had seen that UFO back in 1973, my first one. And so that just made me passionate to find more answers. Wow. Yeah. Yeah, I remember my uncle in the States when I was a girl. He was talking to me that he saw also UFO, and I mean, I grew up with that because he said there are a lot. He saw a lot. Also, Americans saw a lot also. Now in Germany also, they a lot of people talking about sites seeing from these UFOs more and more here. Yeah, there's some footage out of Turkey. It's filmed by Dr. Lear, and it's the Turkey UFO, and it shows two aliens in the UFO. It's a famous video. Did you guys see that? No, I didn't see the aliens. I saw a ship. I saw a footage from a UFO flying, but not a. Yeah, you have to type Dr. Lear, Leir, Turkey UFO. And and that video has two little aliens filmed in the UFO. Wow. And that UFO has very similar properties to what I see. Wow. So that UFO in Turkey has very similar properties to what I seen here in Oregon. Yes. So that's why I want you to look at it. Yes, we will see. We will watch it. Do you think? Do you have an idea which kind of aliens or higher beings there could be? You saw? You have an idea? I saw at least 3, and I saw a 4th that looked like human. So I saw 3 different types, plus a 4th that looked like a female human. Tall? And it's in my video, Wow video. Tall? Yeah. You know, I think Which video is it where we can see that? The video that's called Wow Encounter has Encounter. Yeah, it has an image of a woman. Somebody else spotted it. Another viewer spotted it and told me about it. And if you look and watch that video, Wow Encounter, it looks like a head of a female woman. Because from my information, I have what I hear that the Pleiadians look a lot like humans. Yeah, that one in my video looks like it. I also saw a tall praying mantis type, like 6 or 7 feet tall praying mantis looking out of his craft. And he had no emotion. He was looking at me. The craft was under 100 feet from me. I think they were not so good. They're not good. She feels it. I think they're not good. That ET, he didn't show any emotions. Yes, I think they are not. They are not emotional at all. Right. And then I seen the gray, the tall and the short gray. So but they are not. Are they all? I don't know if they are good or not. He can feel it. Joe can feel it. Do you have a good feeling if you saw them? I think they were all working as a group. Mm-hmm. So my feeling is that this group was positive. Oh, good. That's interesting. I never heard of that. Yeah, because I have imagined that the good one up there, because the bad one are here also. You know about the reptilians. Yeah. But, yeah, the good ones out there. I really believe, I know this, that they're coming down and to help human people down there, because we're going to, I think, worst case on Earth, because what can happen more? I mean, it could happen more, but I mean, I don't know. My feeling that they don't allow that people
the human people race will, or the reptilian race will win on Earth, you know? I think I have a different point of view. I Mhm. think there's good and bad in all the ET species, just like people. Yes. People can be good or bad, and I believe that's a free choice throughout the universe. Yes, Good, I you think can so. be good, you can choose good, or you can choose bad. I Yeah. think all these other life forms have that choice. Yes, but I also think this also, not everybody's good out there. No, I'm talking about the good ones. I'm talking about the light being the good ones that want to help us humans on down here, you know? When Oh yeah, yes. yeah, They seem to be at yeah, least watching us. They seem to at least be watching us. that's right. Because that, what do you say? The dangerous part is that if you see maybe a UFO, you say, "Hi, we're friends." Yeah, you can't. Care, No. because, You have to pay you have to attention. take care. You don't know who it is. Yeah. You definitely don't. You take a risk, and Oh. that's why I was ready to take that risk. See, I chose in my life and my time Oh. that I was ready to do this, and that's why. But not only that, so you took, you were really, you paid attention, and you had a feeling to pray before That was you, good. Yeah, because I had to be ready to face anything. So yes, I had to be ready. but you said there's both in individual, but I think the reptilians, they don't have any love whatsoever. You know, you might think I'm crazy, but I had bought me a perfume, and it's called Poison. It's from 1985. Christian Dior was Yeah, he made it. herstellen, created Yeah. that perfume. And I changed the name with my marker because Poison made something with me, you know. Who would be so stupid and spray poison on his body? And I had 2 days, I had a very low vibration. I was really aggressive. And I spoke to Diane about it today, and she told me what's going on, you know, in that perfume, that reptilians were creating that stuff. And I was shocked. And now I know why I had weird dreams. Since 2 days, I have really, really shocking dreams. Bad. Yes. And I hope you don't wear that perfume anymore. I threw it away. I just told her the truth about that stuff. I took a shower, and ever since that, really, believe me, it's not. unbelievable. That's very strange. That's very strange. That's what I really experienced, and I had a feeling that something is weird, because I yesterday I thought, why do I feel so bad? Why do I have since 2 days this bad feeling and these really, really bad visions? You know, it was disgusting. And Diane talked to me about this. She has a friend, and her friend knows somebody American guy also that can see the reptilians, and he knows what they are capable of, you know. Now interesting, the reptilians, they were not a species that I seen. See, the tall one was a praying mantis, a lot different looking than a reptilian. Okay. The praying mantis looks big triangle head and big round eyes. That is not the reptilian. The reptilian looks more like the alligator. Yeah, okay. Right. So what I saw was a praying mantis. Joe, could I be one of them? I have brown eyes. Uh-oh. No, we're not. I'm a good person. I mean, in a good way. No, you don't have those kind of eyes. I just remember, I also had a vision, sorry, Diane Mea, where I looked in somebody's face, and I could see how their eyes were like changing. How's it called? Shift shaping. Shift shading. Shape shifting. Shape-shifting.
You know what was funny? There's nobody on right now, so I can tell you real quick. Remember the last week when we made a live streaming, we were talking about the Zyklonen. Cyclop. And she said, no, it's called Cyclop. You know, And I was like, no, it's called Cyclone. Wait, I have to. And she was right, and I was wrong. She at the end, she was like, yeah, you were right, Gabriella. And I'm like, oh, that's so funny. Joe, you know what? I want to tell something. My girlfriend, I have a friend, and she have a daughter. Cyclones. Yeah. Oh, no, wait. Cyclone. Nein, Cyclop. Cyclop. That Ding was writing me another word. Cyclop. Ja. Wie wird denn das geschrieben? You know, from the Greek saga, where the big, huge. There's one eye here in the middle. Only one eye. Oh yeah, yes, Goliath. Yes. And I also know the Greek tragedies were what was his name? The Samson, and what was some of the other giants? Atlas. Yes. Atlas, and the Greek tragedies, right? Yes, right. Yes, right. So And what were you gonna say? In German, it sounds the same, and I was saying no. There. Oh, Cyclops. Oh, yeah. And after a while, she gave up and she said, "Oh yeah, they're called cyclones. You are right." Now I get it. I want to talk about my girlfriend's daughter. Yeah, go ahead. My girlfriend, she's she's also a spiritual woman, and she's a witch. Wait, hold on. I need water. I'm so thirsty. She's a witch. She works as a witch for helping people also. And she had her tongue here is a little bit split. I said, "You have a little splitted tongue. Are you a reptilian?" And she said, "What's that?" Yeah, she said, "What's that?" I said, "You know about that my tongue? Who knows? Maybe." We was laughing. So her daughter came in, and she was 11 years, I think so. She had blue eyes, and she was so excited. I go there and make this and that and so and so. Yeah. And I was looking at her and says, "Really? Oh, honey, that's nice." And I said, "Oh my gosh." I look at the reptilian eyes. Mm-hmm. The round iris was like a reptilian. I swear. Wow. Yeah, I wonder if she had contact lenses. Do you think? She was No. 11 years old. Oh, okay. She came in, and her eyes were iris were normal. They were round. Well, I wouldn't be surprised, would you, that there are species that look like us disguised? Does that surprise you? I don't think so, right? Pardon? Ob dich das überrascht? No. I mean, I just was sitting there and said, "Oh my gosh." I look at the reptilian eyes, and I said to my girlfriend when she went outside, "You have a reptilian baby. Did you see her eyes?" And then she called her again and says, "Honey, just say yes or no. I asked me something. Just listen to your inner voice." "Okay, Mama." And then she asked her, "Are you reptilian?" "Oh, what's that?" I says, "Just say yes or no." And she says, "Yes." Yes. She has to tell the truth. Then she looked in my eyes, my girlfriend, and says, "I saw her eyes. You're right. They were slit like that." And then it changed around again. I saw it in front of my own eyes. I said, "Oh my gosh." So I'm not afraid. She's a sweet little girl. She's a hybrid, you know? Yes, probably. Yeah, hybrids are okay. I mean, they are. I mean, they're so good persons. I love them so much, but they're just hybrids, you know? Mm-hmm. I'm not one. Are you one? No, I wish I had the ability to communicate like what they communicate, reading thought. See, I can't do that. You I don't have that ability. Ist doch kommunizieren mit denen, sag ihm das mal.
You are communicating already because you feel their love. They give you all the love. You need to. Nein, not the reptilians. You mean reptilians oder gemeint? You mean the reptilians, to communicate with reptilians or with the. No, just regular ETs. Regular. Okay. Das meine ich doch. Ja. Habe ich so richtig gesagt? Ja, gut gesagt. Hey guys, I'm gonna have to call it today. I have plans for a little bit, so let's do it again, and let's get the videos up next time so that we can look at it together. Yes. And plan another time, okay? So we keep in touch. Yeah. And I love you guys, and I want to say thank you. You're wonderful people. We could be good friends. I appreciate it so much. Yes, it's good having you. And I want to say thank you for doing this, and thank you so much also. And I really appreciate it. So have a have a wonderful time, and we'll touch base again. Is that okay? Okay, that's perfect. I will write you on email, right? Okay, yeah. And you can invite your friends too if you have people that are interested on that subject. You know. Okay, sounds good. Okay. And so we keep in touch, and I'll say Auf Wiedersehen. Thank you. You're very welcome, guys. Thanks again. Wonderful time. Thank you. Pleasure. Bye. Bye. Alrighty. Okay. Bye. Take care. Okay. Okay, Joe hat uns jetzt verlassen. Ist jetzt noch jemand online? Weil ich sehe, dass wir einen Zuschauer haben. Vielleicht kannst du dich bemerkbar machen, gerade mir schreiben oder uns schreiben, ob du der englischen Sprache beherrschst oder die deutsche Sprache. Somebody here who speaks American? We have one more viewer here. Would you like to talk to us? Just say hello. Who are you? Before we quit. Also, wer uns auch jetzt immer noch zuschaut, wir hatten ein sehr interessantes Gespräch eben mit Joe aus Oregon. Amerika, wow. Amerika, ja. Oregon, Deutschland gibt es, glaube ich, gar nicht. Und wir haben darüber gesprochen, was er seit 9 Jahren also erfährt. Er hat Sichtungen gemacht. Die Erlebnisse, die er hat seit 9 Jahren. Gesehen, Schiffe gesehen, also viel erlebt, hat er gesagt. Wir haben ihn praktisch hier gefunden über unseren letzten Livestream. Hat er sich wieder eingeschaltet und hat dann gesagt, schade, dass er nicht uns verstehen kann. Und dann haben wir gefragt, wo du herkommst. Und dann hat er so, ja, Amerika, Oregon. Und dann haben wir gesagt, oh yeah. Und dann sind wir gleich darauf eingegangen. Und dann haben wir praktisch eine Live-Chat-Nummer gehabt. Das war so toll eben. Und er hat Wahnsinnsdinge berichtet. Man kann die auch alle anschauen. Die er machte, die Videos. Ja, und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, oder du jetzt, du einer Zuschauer, dann schreibt uns doch eine E-Mail. Und diese Dinge sind da draußen, wir sind nicht allein. Und jeder, der das denkt, der ist etwas in der Räumlichkeit, die Räumlichkeit sehr klein, weil wir sind nicht die einzigste Spezies, die existiert. Die Schöpfung hat mehrere Schöpfungen erschaffen. Ja, natürlich. Und das Universum ist voll mit Leben, mit Planeten, mit Galaxien. Und es ist unendlich groß. Und zu denken, dass wir Menschen die Einzigsten hier sind, ist ein Fehltrug und es ist auch eine Lüge. Und die Regierung ist ja auch gerade dabei, vieles jetzt an die Öffentlichkeit zu tragen. Und das ist ein sehr großes Thema gerade, was wir hier auch gerne ansprechen möchten und weitergeben möchten an die Öffentlichkeit, weil wir einfach denken, dass es von sehr hoher Wichtigkeit ist, dass wir Menschen akzeptieren, dass da noch mehr draußen ist. Und Joe hat auch berichtet, dass er die Lichtwesen, also richtig kontaktnahe gesehen hat. Alfred Steinecker heißt der Mann, fällt mir gerade ein. Und dem werde ich das also auch weitergeben. Und es würde uns sehr interessieren, ob ihr auch derartige Erfahrungen gemacht habt. Diane hat ja auch in dem letzten Videobeitrag vor einer Woche berichtet von ihrem UFO-Erlebnis, was sie hatte. Und auch, was sie in ihren Traumwelten erlebt hat. Was aber kein Traum ist, sondern
es ist so, dass in den Träumen kann man besser mit uns arbeiten. Es ist aber auch wichtig, dass wir aufmerksam sind und vielleicht vor dem Zu-Bett-Gehen ein Gebet sprechen, ein Schutzgebet, was auch immer. Also ich werde das jetzt machen. Nach dem Gespräch mit Joe habe ich bemerkt, dass das für mich wichtig wird, weil es können sich nämlich auch andere Wesenheiten in deinen Schlaf einbringen und können dazu beitragen, dass du quasi ja, derart manipuliert wirst mit bösen Übertragungen, mit richtig schlimmen, und dass du dann aufwachst und bist einfach nur total fertig. Deine Energie wird dir genommen, weil die nähren sich ja von unserer Energie, die brauchen unsere Energie. Viele dieser, ich sag's mal, wie es ist, Reptiloiden, die hier auch auf der Erde sind, ernähren sich von unseren Emotionen und verursachen auch unheimlich viel Leid in dem Augenblick. Das ist dann die Nahrung, Genau. Leid, Kriege. Und ich finde es auch wichtig, dass wir darüber sprechen. Bewusst werden, vor allen Dingen, Gabi, bewusst werden, du sagst es genau richtig, drüber sprechen und bewusst werden, dass wir wissen, dass die uns, also im Grunde auf der Erde uns manipulieren und beherrschen. Die ganzen, dass wir wach werden und aus diesem Sklaventum herauskommen, dass wir einfach bemerken, wir sind Lichtwesen und wir sind im Grunde freie Geister, aber wir sind gefangen in der Matrix. Und diese Reptiloiden, die uns beherrschen, eben unsere Regierungsformen, in der ganzen Schauspielwelt, Musikwelt sind sie vertreten und beherrschen uns die Musik mit allem drum und dran. Ja. Und das ist die eine Sache. Alles gut. Weiter. Und die andere Sache war dann gewesen, auch natürlich gab es hier ganz viele Sichtungen in Deutschland mit UFOs. Also ganz viele Menschen haben mir berichtet davon, von UFO-Sichtungen. Wow, Entschuldigung, aber ich fand das interessant mit den Lichtblitzen. Ja. Als er das erzählt hat, da habe ich gedacht, wow, sie versuchen wirklich Kontakt mit uns aufzunehmen. Ja. Ich muss den Alfred anschreiben. Ja. Weil er ist auch einer der Vorreiter, der das auch angesprochen hat, dass die Lichtwesen mit uns jetzt Kontakt aufnehmen. Und Diane hat die Erfahrung auch gemacht, dass die Pleyaden auch versuchen, mit uns Kontakt aufzunehmen. Und ich finde das auch sehr interessant und wichtig, dass die Menschheit darüber Bescheid weiß, weil viele von uns, wir hören nur das, was in den Medien vorkommt. Wobei ich sagen muss, ich so gar nicht mehr mich auf die Medien einschließe, genauso wie Diane das schon nicht mehr macht. Ja, schon lange nicht mehr. Und wir einfach auch mal in eine andere Richtung schauen müssen, weil wir werden bewusst manipuliert. Ich weiß, es ist jetzt wieder so eine Schwere in unserem Ding, aber wir versuchen einfach lächelnd, das jetzt mal rüberzubringen mit einer Leichtigkeit und Eleganz, weil wir die nicht füttern mit dieser Emotion. Ja. Und achtet einfach vermehrt drauf, was ihr träumt, was ihr in euren Träumen wahrnehmt. Das ist ganz, ganz arg wichtig. Du könntest mal in YouTube gucken, wie weit wir sind, damit ich ungefähr sagen kann, ab wann das Deutsche, die deutsche Übersetzung hier anfängt. Ja, ich finde das gerade sehr wichtig, dass wir über dieses Thema sprechen, auch wenn es viele nicht hören wollen oder jetzt auch gedacht wird, wir sind spirituelle. Ja, ich finde das gerade sehr wichtig. Das war in Krisen, ja. Ja, ich muss nur gucken. Sieht man nicht. Okay, dann muss ich später nachschauen. Egal. Dass wir darüber berichten, ist sehr wichtig, weil ich glaube, Diane kann das mir nachempfinden. Die Menschheit ist im Begriff aufzuwachen. Der, wo noch nicht so weit ist, verurteilen wir nicht. Wir haben auch unsere Zeit gebraucht, jeder von uns. Es ist natürlich auch für viele beängstigend. Ich weiß, wie es war, als ich aufgewacht bin. Ich hatte 1000 Fragen. Ich habe Diane damals kennengelernt. Das war so meine Anfangszeit nach meinem Erwachen. Und sie konnte mich teilweise gar nicht mehr, ja, ich war so abgespaced. Ich habe dann gesagt, was, es gibt noch mehr. Und ich habe auch
Dinge dann wahrgenommen und konnte ganz, ganz schwer damit umgehen und war mehr so abgespaced. Und Diane war diejenige, die mich dann auch mal wieder auf den Boden zurückgeholt hat und hat gesagt, hey, du bist hier auf der Erde, du hast hier eine Aufgabe und ich bin nicht die Einzige, die hier eine Mission hat. Wir alle haben eine Mission. Das muss nicht, weil wir sind alle spirituell. Das möchte ich auch noch sagen, weil es gibt nicht, du bist spirituell und du bist unspirituell. Das gibt es nicht. Jeder hat Geist in sich. Und alle, die sich entschieden haben, jetzt in dieser Zeit hierher zu kommen, haben alle eine Aufgabe. Wir sind im Begriff, einen Aufstieg zu machen in die höheren Dimensionen. Und es mag für den einen oder anderen sehr befremdlich klingen. Es ist definitiv nichts Verkehrtes dran, das Leben weiterzuführen und im Leben auch, sein Leben auch zu kreieren. Und auch zu beobachten, was da draußen vor sich geht. Also damit meine ich, dass wir darauf schauen, was uns gezeigt wird im Himmel. Was zum Beispiel auf ufowatch.de könnt ihr unheimlich viele Nachrichten lesen von Menschen, die Beobachtungen machen, die jeden Tag vermehrt darüber berichten und teilweise auch wirklich Videomaterial oder Fotomaterial online reinstellen, zur Verfügung stellen. Natürlich, Aufmerksamkeit ist ganz hohe Priorität, ja, dass ihr auf euer Bauchgefühl hört und einfach schaut. Ja, und wir werden unser Projekt weiterführen. Wir werden weiter versuchen, positiv einzuwirken, für uns auch. Wir machen das hauptsächlich auch für uns. Wir wollen nicht die Welt retten. Dafür, das habe ich mal gedacht, dass ich das muss oder soll. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Es ist wichtig, dass wir uns erleben, in jedem Augenblick, mit jeder Faser unseres Herzens, dass wir diese Herzfrequenz auch ausstrahlen und hinausbringen. Und egal, wie viele uns jetzt hören oder zuschauen, das ist nicht, was wir erreichen wollen, dass wir jetzt hier sind und sagen, ja, wir wollen 1000 Viewer. Schön wäre es, wenn sich viele Menschen unser Video angucken. Sie wachen ja auf langsam, die Menschen. Und sich dafür interessieren. Und nicht jeder hat den Mut, sich zu outen. Ja, wir hatten auch den Mut nicht. Es ist nicht einfach, ja. Aber wir wissen, was wir gesehen haben. Ja. Was wolltest du mir denn mitteilen? Weil ja. Ah ja, Chris' Metapher passt hier nochmal rein. Ja. Also Chris, seine Metapher war gewesen, dass er das so bezeichnet, die Menschen, ist es wie, man kann es so sehen, die Menschen, während sie schlafen würden und der Wecker klingelt morgen und man geht auf Schlummern, einfach draufdrücken und noch 5 Minuten weiter zu schlafen. Und dann klingelt es wieder und wieder draufdrücken, weiter schlafen. Also man will nicht aufwachen. Und das ist so gute Metapher zu sehen, dass die Menschen eigentlich mehr oder weniger schlafen wollen und nicht aufwachen wollen, um zu erkennen, was eigentlich geschieht, A, in der realen Welt für uns und aber auch B, dann was uns aus der geistigen Welt, also das heißt anderen Wesenheiten oder wie auch immer, zu zeigen sind. Wenn man wieder auch von Geister auch reden würde, von Menschen, die nicht gegangen sind, Seelen, das gehört ja auch dazu. Es ist ein ganz großes Paket, was alles dazu gehört. Und das alles ist vorhanden, weil hätte man damals erklärt, wie ein Telefon ohne Kabelschnur telefonieren kannst auf der anderen Seite der Erde, die hätten gedacht, du bist verrückt damals. Ne? So, erklär mal den Menschen, wie das funktioniert. Und so kann man auch ungefähr erklären, das ist nicht zu erklären. Sehr schön. Ich glaube, das ist gut, wenn jemand die Hand hebt. Ja, dann wissen wir. Genau. Jetzt Ja, wie eine Schule, genau. Da gibt es doch auch diese Videos, hast du die auch schon gesehen, in YouTube, wo das auch gezeigt wird, wie zum Beispiel jemand in den 60ern schon gesehen hat, dass es die Handys gibt. Aber ich weiß nicht, wie man Alois Illmeyer, dieser deutsche Seher, er hatte damals
dies vorausgesagt. Er sieht Menschen, die eine Zubahnschachtel reden und spielen. Eine Zubahnschachtel war in den 50er Jahren so eine kleine Metall-Zigarettenbox. Die gab damals sogar 5 Zigaretten für die Leute. Und die war aus Metall. So eine Zubahn, also die haben die Firma geheißen, Zubahn, so groß. Und er hat gesagt, die Menschen würden mit einer Zubahnschachtel spielen und reden. Hat das Handy vorausgesehen. Alois Erlmeyer, unser deutscher Seher, wo alles eingetreten ist. Schaut ihn euch an. Oder vieles, nicht alles. Vieles ist eingetroffen. Das meiste ist eingetroffen bei ihm. Das meiste, Ja, aber das nicht meiste. alles. Das meiste. Aber was ich meine, das ist was anderes. Da wurde in Filmen festgehalten, wie zum Beispiel einer in den 60ern mit dem Handy vorbeigelaufen ist. Es war ein Film, mit Charlie Chaplin. Und da ist eine Frau quasi dann als Darstellerin vorbeigelaufen und läuft so rum und redet. Also das war in den 30ern. 30er In den sogar? 30ern Wow, war das. okay. So, da gab es keine Handys. So, ne? Also Zeitreisende gibt es ja auch Zeitreisende. Das ist das nächste Thema. Ne? Ja. Also das ist ein Zeitreisender gewesen, der einfach da mehrere Zeitreisende. Also es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als wir uns vorstellen können. Ja, und das ist Ja. hochinteressant. Ja, Interessant. sei es die UFOs, was wir besprechen, sei es auch den Geist, weil ich bin ja auch Medium, der eben die Geister, also Clearings macht, House-Clearings macht, die verstorbene Seelen erkennt und sieht und sie nach Hause bringt. Ja, die Dinge sind da und was soll man sagen? Wir sind ja alle Seele. Wir sind ja Seele. Ja. Und irgendwann kehren wir auch wieder zum Ursprung zurück. Genau. Wir haben diesen Körper bekommen oder Genau. uns ausgesucht, was auch immer. Genau weiß ich es auch nicht. Ja. Ich habe das halt gehört, dass es so ist. Und haben diesen Körper bekommen, um unsere Erfahrung hier auf der Erde machen zu können, um uns erleben zu können. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Dinge auch für uns wahrnehmen und dass wir uns erleben und dass wir einfach auch sagen, okay, ich bin jetzt hier und natürlich, jeder, der erwacht oder jeder ist ja auch auf der Suche erstmal. Warum bin ich hier? Ne, ihr kennt ja diese Fragen. Warum bin ich hier? Ich verstehe das nicht. Manche kommen mit diesem Weltkonzern überhaupt nicht klar, wie es draußen ist und sind hochsensibel. Ja? Und auch die, wo jetzt geboren werden, die Kinder, wo man ja auch sagt, das sind Sternenkinder, wir sind ja alle, oder Indigo-Kinder und da gibt es ja so viele Namen dafür, ach Gott. Ja. Aber das heißt nicht, dass wir weniger sind. Wir machen die Vorreiter und die in den 30ern und was weiß ich, hunderte von tausende Jahre zurück waren auch Vorreiter. Die haben ja auch schon Dinge gesehen, die Indianer zum Beispiel, die Indianerstämme. Ja. Und wen kannst du noch erwähnen? Ja, die Römer waren sehr weit, die Ägypter waren sehr weit. Ja, und die Germanen, für was steht der Germane? Ein sehr spirituelles Volk. Die Germanen, also die Urdeutschen, waren ein sehr, sehr spirituelles Volk, eines der spirituellsten. Die Kelten und die Germanen, die Wikinger auch. Es waren also sehr erdverbundene Menschen, die sehr spirituell waren und auch in Telepathie arbeiten konnten. Und es war ein tolles Volk, ja. Und es wäre halt schön, wenn wir uns daran erinnern können, auch hier in Deutschland, dass wir das auch in uns tragen im Germanentum und dieses Wissen. Also früher wurde nicht belächelt, wenn einer von irgendwelchen Geistwesen oder Spiritualität sprach oder von Visionen sprach. Das wurde ernst genommen. Man ging früher zu der Seherin. Früher, das war ganz normal, gang und gäbe. Ja, aber da musste man auch aufpassen. Man wurde auch verbrannt. Egal, es geht darum, dass die Menschen das damals nutzten. Und zwar alle. Ja. Es war normal, dass man zu Heiler geht, dass man zu Schamane geht. Es war normal damals. Ja. Und wir haben es verlernt. Wir sind entnaturalisiert worden. Und durch die ganze Technik und Industrie und Moderne. Und das, was die Fähigkeiten, die ich habe zum Beispiel, ist eine der alten Fähigkeiten, die man früher gehabt hatte, dass man eben Dinge sieht, Dinge erkennt, Energien wahrnimmt, aber auch andere Dinge sehen kann, so wie UFOs oder dass ich auch Geister sehen kann und verstorbene Seelen. Das ist aber nichts Außergewöhnliches. Das haben unsere Germanen
praktiziert. Ja, das war normal früher. Und das wäre halt schön, wenn wir Menschen aufwachen könnten, um uns zu erinnern, dass wir diese Geistwesen auch sind. Ja. Mit diesem alten Wissen unserer Vorfahren auch. Ja. Und hinzu kommt eben noch, dass wir in UFOs, dass die anderen Wesenheiten auch existieren, und zwar länger als wir und eventuell auch uns geschaffen haben, ne, wenn man so das Ganze hinterfragt. Und dass die dann auch dann zu uns kommen werden und uns sich zeigen werden. Und wir müssen halt auch gucken, dann nicht gleich, yay, juhu, sondern ist erstmal alles schocken, denke ich mal, wenn es so ist. Richtig wissen tun wir es auch nicht. Wir haben nur so diese Vorahnung. Ich habe es gesehen. Ich meine, ich weiß, dass ich es gesehen habe. Ja, ja, Also ja, du hast das das gesehen. Das Ja. war, so wie ich dich jetzt sehe, also Ja, real. ich meine das nicht, weil du gesagt hast, wir sind von denen erschaffen worden. Oder Nein, das ist meine Philosophie, das ist meine Einstellung, ja, dass Gott nicht der Rauschebart ist, sondern dass wir Geschöpfe von Außerirdischen so praktisch gemacht worden sind. Und das wäre vermessen zu sagen, dass Adam und Eva, also ich habe da eine andere Hypothese dazu, aber ist ja auch egal, es geht viel zu weit hinten raus. Aber letztendlich kann man, ich würde gerne eins weitergeben, dass ihr vielleicht aus unserer Videos hier mit Joe, der aus Amerika, der uns eben gesprochen hat, ganz, ganz toller Mensch. Ich bin auch wir sind total beschenkt, dass er mit uns da kommuniziert. Wir kennen auch gar nicht, haben hier praktisch kennengelernt. letzte Woche? Ja, letzte Woche. Und dass wir da uns einfach erinnern, wer wir sind, dass wir Schöpfer sind. Im Geist und dass wir mehr Macht haben, als wir uns vorstellen. Und die Dinge, die jetzt in unserem Alltag leben, sich jetzt so zuspitzen, dass man nicht ganz so machtlos gegenübersteht. Man kann, wenn wir uns kollektiv zusammenschließen würden und uns erinnern, wer wir sind, dass wir Lichtwesen sind, Schöpfer, dass wir unsere eigene neue Welt schaffen können, in der wir Gedanken voll Liebe senden und uns erinnern, uns hochschwingen. Und das geht eigentlich auch, um das Hochschwingen. Und die Spiriletten, wir nämlich, wollen es ein bisschen auf humorvolle Weise machen, auch mal ein bisschen Joke reinbringen, ein bisschen Leichtigkeit reinbringen, nicht allzu spirituell wirken. Ne? War das so gewesen? Genau, das war der Plan. Aber Plan kann man nichts mehr. Nein, so, das war jetzt auch viel gewesen ist. Ja. Und wir gehen jetzt auch gleich dem Ende zu. Wir haben noch 5 Minuten, ja. Die nutze ich noch ganz schnell. Ja. Achtet bitte auf eure Träume. Es sind keine, wie sagen die Wissenschaftler? Träume sind Schäume. Nee, die Menschen sagen es. Nee, den Alltag verarbeiten, das stimmt nicht. Das stimmt zum Teil vielleicht, aber nicht ganz. Es sind gewisse Botschaften, die für uns wichtig sind. Ja. Um unsere Orientierung auch wieder zu finden. Hört bitte, also wir sollten versuchen, auf unser Bauchgefühl zu hören und wir müssen gar nichts, keiner muss irgendetwas. Wir sind hier, wie gesagt, um Dinge zu erleben, aber es ist wichtig, jetzt wirklich Ohren und Augen offen zu halten und sich auch für die andere Ebene zu interessieren. Schnuppert doch einfach mal rein. Schaut, was ihr fühlt dabei, wenn ihr diese Dinge hört. Achtet auf euer Gefühl. Es wird immer den einen Part geben, der sagt, oh, Humbug, und der andere Part, der sich dafür interessiert. Aber es wird sich vergrößern. Und hast du jetzt die Metapher nochmal angesprochen von Chris? Ja. Wenn der Wecker klingelt? Ja. Hast du nochmal, habe ich gar nicht mitbekommen, ich war schon wieder auf Zeitreise. Ja. Oh, so, und unsere Zeit ist jetzt auch abgelaufen. Wir danken euch allen, die zugeschaut haben. Dankeschön. Ich werde jetzt auch echt müde. Ja, es war Arbeit. Wir haben echt ganz lange geredet, auch mit Joe aus Amerika. Und es war richtig toll. Es war eine richtige tolle Kommunikation und auch zu hören, was er so sagte. Und wir werden beim nächsten Mal bei dem Livestream die Videos mit dem Joe zusammen hier einstellen. Versuchen. Ob wir es können, dass wir quasi gemeinsam dann diese Videos mit dokumentieren können, auch gleichzeitig. Er hat nämlich die Beweise, also hat die Film selber Aufnahmen gemacht und ja, mal schauen, was dann wird. Ja, wir sind sehr gesegnet gerade. Wir sind wirklich gesegnet, weil auch Google Hangouts, das ist auch unser erstes Mal, wie gesagt, und auch durch Joe überbracht. Und ich denke, er ist auch einer unserer Brüder, den wir jetzt hier gefunden haben vor einer Woche, beziehungsweise er hat uns gefunden. Er hat uns gefunden, ja. Und das ist das Schöne. Ja. Also, wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende.
eine wunderschöne Zeit, beobachtet euch, seid achtsam, geht achtsam mit euch um und habt eine tolle Zeit und ganz viele tolle Erlebnisse. Und ihr dürft uns gerne anschreiben und uns berichten, was ihr denn so erfahrt oder was eure Erlebnisse waren. Vielleicht habt ihr ja auch was mitzuteilen. Und wenn ihr euch nicht traut, an die Öffentlichkeit zu gehen, kein Thema, wir behandeln das auch sehr diskret. Ihr könnt Diane anschreiben. Ich werde ihren E-Mail-Link unten einstellen, weil sie hat da so ein bisschen mehr Know-how über diese Dinge. Ich habe auch meine Erfahrungen gemacht. Ihr könnt auch gerne mich anschreiben, also wie ihr wollt. Ja? Und wenn ihr dann Lust habt, dann können wir das auch gerne mal öffentlich hier zutage bringen. Ja, und dann, wenn ihr mögt, kann ich dann auch noch gerne zum Abschluss eine Überraschung machen, indem ich eine Karte für euch ziehe und mal schauen, wenn ihr eine Frage haben solltet zum Beispiel, und dann, dass ich dann speziell für eine Frage dann auch eine Antwort geben werde. Genau, und zwar die Überraschung war ja eigentlich so, dass ihr uns per E-Mail anschreibt. Mir dürft, also eine halbe Stunde nehme ich mir dann schon. Das ist jetzt einmalig, wo wir dieses Angebot auch anbieten. Und das ist für... Also bei ihr oder bei mir, wie ihr mögt. Genau, dass wir so eine kostenlose, dass wir mal reinschauen. In die Kärtchen mal reinschauen, eine Reading machen für euch, dann eine Beratung geben dann, ja. Genau, ja. Genau. Und dass wir das dann also auch gerne dann, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, wie wir euch kontaktieren können, und dann können wir das entweder per Video aufzeichnen oder dass ihr mir sagt, was ihr für Fragen habt, und ich bräuchte dann auch ein paar Hintergrundinformationen von euch, aber nicht viel. Also keine Sorge, ich werde eure Daten hier nicht weiterleiten oder so. Auch Diane wird das nicht machen. Aber ihr erfahrt dann alles per E-Mail. Diskussion ist wichtig. Ja, also das Genau. werden wir euch anbieten wollen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, dass ihr dabei wart. Genau, Dankeschön. Und wir können uns bald wieder sehen, wenn ihr wollt und mögt, beim nächsten Livestream mit Gabriele und Diane. Ja, macht's gut. Bye, bye.